teda? What did you observe? And what is your observation between the English system of education and the Orientalist approach of education or Sanskrit? What did you notice here? See, English education provided us the Western thoughts. What are they? Equality, humanity, love, right? Democracy, freedom, privacy, empowerment. So these all are the Western thoughts, right? Western thoughts came from the English education or Western philosophies. Okay, equality, all are equal. Humanity is the best policy, right? Right, love, affection, democracy, freedom, privacy, empowerment, right? These all things came from English thoughts or English education, while Sanskrit education has so many defects and so many, right, inequalities and social injustice in Sanskrit education. See, according to Sanskrit education, Brahmins are only eligible to chant the mantras and to learn the education, and remaining all sections like Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, they were denied from the privileges of the Sanskrit education. Okay, so Sudrudu Vedalu patiste naluka koyandi antu Manudharma Shastram తెలియజేస్తుంది. Manuscript stated that if Sudra chants the mantras or Sanskrit, his tongue will be cut down. వాడి యొక్క నాలుకను కోయండి అంటుంది. ఏది? మనుధర్మ శాస్త్రం. ఈ విధంగా సంస్కృత విద్య, రైట్, ఈ వేద విద్యను కేవలం బ్రాహ్మణులు మాత్రమే నేర్చుకుంటారు, వారే చెప్తారు. సో అదర్ దాన్ ద బ్రాహ్మణికల్ కమ్యూనిటీ, రైట్, నాట్ అలౌడ్ టు లర్న్ and to chant the Veda mantras or Vedic education or Sanskrit education. So this kind of right inequality is there, right? According to this manuscript, Brahma created Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Brahmin came from the head of Brahma, Kshatriya came from the shoulder of Brahma, Vaishya came from the thighs of Brahma, and the Sudra came from the foot of Brahma. So these are the inequalities. There is no scientific value, but in English education there is a scientific value, right? But here in the Sanskrit approach, Orientalist approach, there is no scientific value, and this approach treated Brahmins separately, and Brahmins are superiors, and other than the Brahmins are inferiors to them. So this kind of discrimination, and this Sanskrit education, right, promoted the gender discrimination too. Gender discrimination. This women section of this society were not given equal accessibility of education as men. This is also one of the, right, most important drawback, shortcoming and loophole in Sanskrit system. Okay, remember.
Till 1833, till the further Charter Act, there was no development of Indian educational system. Only traditional approach was there. But few people are demanding for English education, but that was not affected from 1813 Chartered Act. Though 1813 Chartered Act allocating 1 lakh rupees per annum for the development of Indian educational system, those funds were not used due to the conflicts between the two various groups. What are they? Anglicist and Orientalist. Orientalist demanded for Sanskrit, but Anglicist demanded for English education. So these funds are wasted, and finally in the year 1833 Chartered Act, again Charter Act was passed and came into force. According to this Charter Act 1833, the Governor General of India, the first Governor General of India, Lord William Bentinck. Who is the first Governor General of India? Lord William Bentinck. Lord William Bentinck wanted to study the Indian educational system. Then he appointed a committee on Indian educational system, and the committee is headed by Lord Macaulay. Lord Macaulay. This Lord Macaulay committee is very, very important for the Indian educational system. Lord Macaulay committee was appointed by Lord William Bentinck through the Chartered Act 1833. Right. Lord Macaulay submitted a report in the year 1835. He submitted a report in the year 1835. Right. He had All India survey, All India trip, and in his survey he founded several loopholes in the Indian society. He founded several drawbacks and shortcomings in the Indian societies, right? And there are so many evil customs, blindfold practices, blind faiths, and superstitious beliefs in the Indian society. So to cleanse these evil customs, Indians need English education. He strongly believed that Indian needs English education rather than the Sanskrit education. Sanskrit education did not provide any kind of liberty, privacy, freedom, empowerment, humanity, and equality to the people. Some groups are elite sections and some groups are denied from the privileges. So all are equal concept is promoted by the English education, not by the Sanskrit education, he noticed. And then immediately his committee, Lord Macaulay's committee, reported to Lord William Bentinck to promote English education in India. To promote what type of education in India? English education in India. Based on Lord Macaulay's report, or based on Lord Macaulay's minute, in the year 1835, Lord William Bentinck introduced English education in India. This is very, very important. Who introduced English education in India? Who introduced English education in India? Lord Macaulay. Right, during whose Governor General, the English education was set up in India? Lord William Bentinck. Lord William Bentinck was the responsible person for the introduction of English education in India. But who created the report? Lord Macaulay. Macaulay created the report for the introduction of English education in India. Whose report recommended, or who recommended for the introduction of English education in India? Lord Macaulay. And who introduced English education in India? William Bentinck. Remember, in which year English education was introduced in India? 1835.
1835. Actually, Lord Macaulay noticed several drawbacks in the Indian society. What are the drawbacks? There was sati. Sati means soon after the death of husband, the wife should burn on the fire. అర్థమవుతుందా? భర్త చనిపోతే భార్య కూడా చితి మంటల్లో బలి అయిపోవాలి. దీన్నే సతీ సహగమనం అంటారు. ఇలాంటి దురాచారాలు ఉన్నాయి. ఎందులో ఉన్నాయి ఇవి? మన వేద విద్యలో ఉన్నాయి. వేదకాలం నుంచి వచ్చిన వేద సంస్కృతి నుంచి పుట్టిందే సతీ సహగమనం. అదేవిధంగా స్త్రీలకు స్వేచ్ఛ లేదు, స్త్రీలకు సమానత్వం లేదు, స్త్రీలకు వివక్ష, స్త్రీల చుట్టూ వివక్ష తిరుగుతోంది. రైట్? సో వాట్ ఎవర్ ద సొసైటీ, the development of society is based on the position of women. Women position is a perfect scale to measure the growth and development of any society, whether it is Indian society or foreign society. Remember, right? All social evils are revolving around the women. Right? Sati, gender discrimination, right? Dowry, so many things are revolving around the women, and the position of women was subordinate to men, and the glory of women was suppressed, depressed and oppressed. స్త్రీల యొక్క స్థితిగతులు చాలా దిగజారిపోయాయి, చాలా నీచంగా ఉన్నాయి, చాలా దిగజారిపోయాయి. ఇలాంటి విద్యను రైట్ అందిస్తున్న ఈ సంస్కృత విద్యను కాదని భారతదేశంలో ఉన్న సామాజిక దురాచారాలన్నిటినీ తొలగిస్తూ భారతీయులకి ఆంగ్ల విద్య కావాలంటూ రిపోర్ట్ ని తయారు చేసిన వాడు ఎవరంటే లార్డ్ మెకాలే. ఆంగ్ల విద్యలో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అని ఉంది, కానీ మన సంస్కృత విద్యలో రైట్ ఎత్ర నారస్తు పూజ్యంతే నా స్త్రీ స్వాతంత్రం అర్హతే, ఎత్ర నారస్తు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతః. స్త్రీలు పూజించబడిన ఈ దేశంలో దేవతలు కొలువై ఉంటారు. ఎక్కడైతే స్త్రీలు పూజించబడతారో, స్త్రీలకు గౌరవం దక్కబడుతుందో అక్కడే దేవతలు కొలువై ఉంటారు అని తొలివేద కాలంలో చెప్పబడింది. కానీ మలివేద కాలానికి వచ్చేసరికి నా స్త్రీ స్వాతంత్రం అర్హతే, స్త్రీ గౌరవించబడిన ఈ స్థానంలోనే స్త్రీకి స్వాతంత్రం లేదు అంటూ స్త్రీలను సంఖ్యలలో బంధించారు. స్త్రీని కేవలం వంటింటికి నట్టింటికి మాత్రమే పరిమితం చేశారు. రైట్? ద పొజిషన్ ఆఫ్ విమెన్ వాస్ కన్ఫైన్డ్ టు ది 4 walls ఆఫ్ a kitchen or a house, and she was not permitted even outside of the house, and she lost her liberty, privacy, freedom. ఆ విధంగా స్త్రీ తన స్థానాన్ని మొత్తాన్ని కోల్పోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ వేద విద్య, ఈ సంస్కృత సనాతన విద్య. ఇందులో ఎటువంటి ఈక్వాలిటీ లేదు, రైట్? ఎటువంటి రైట్ జస్టిస్ లేదు. అందుకే ఈ ఆంగ్ల విద్యను తీసుకుంటే మంచిది. ఏంటి సతీ సహగమనం ప్రమోట్ చేస్తుందంటే ఒక స్త్రీని సజీవంగా అగ్నికి ఆహుతి చేయాలి, చితిమంటల్లో చంపేయాలంటే ఎంతటి దారుణమైన ఈ సంస్కృతి, ఎంతటి దారుణమైన విద్య ఇది. ఇలాంటి విద్యను ఆపి మంచి విద్యను అందించాలన్న సంకల్పంతో లార్డ్ విలియం బెంటిక్ ఏ విద్యను ప్రవేశపెట్టాడు? ఆంగ్ల విద్యను ప్రవేశపెట్టాడు. ఎక్కడ? భారతదేశంలో. ఏ సంవత్సరంలో? ఏ రిపోర్ట్ ఆధారంగా? చెప్పండి. లార్డ్ మెకాలేస్ రిపోర్ట్.
Okay. Committees on Indian education system. First, committees on Indian educational system. Serial number. Name of the committee. Name of the committee. Set up in the year of its setup. Why this fluctuation is? हेलो बोल सुनी क्या आप उठे ने उठूं क्लास में है क्लास में है बरन పవర్ కట్ అయ్యిందమ్మా పవర్ కట్టా యూపీఎస్ లేదా దీనికి